ঠিক আছে RAM এর একটা অ্যাড্রেস থাকে এবং it has some specific amount of data it can store ঠিক আছে so maybe একটা উদাহরণ দিচ্ছি say one say I'm just একটা উদাহরণ দিচ্ছি I'm giving you guys an example nothing else say বললাম যে say a 16 kilobyte a 16 kilobit RAM okay a 16 kilobit RAM maybe it is something like this এটাকে এইভাবে লেখা হতে পারে 1k times 16 this refers to as that 16 is your number of bits and you have 1024 1k means 1024 spaces তার মানে 1024টা জায়গা রয়েছে যেখানে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি 16টা করে বিট রাখতে পারবেন that is your 16 kilobit RAM okay so it can be read and write okay and memory unit is specified by the number of words দেখেন এটা আমি অলরেডি বললাম memory unit is specified by the number of words it contains and the number of bits in each word so this is actually known as the word 1024 is the address here এবং প্রত্যেকটা যে খালি জায়গাটা রয়েছে সেটাকে ওয়ার্ড বলে এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে 16টা বিট করে রয়েছে okay so stored info at each address যে জায়গাটা স্টোর করছে প্রত্যেকটা অ্যাড্রেসে is known as word okay so RAM is this one so this is the structure a common structure of a RAM so towards our right so a RAM block diagram would look something like this so you'll be having this times n memory so it is 2 to the power k times n is your number of data lines that represents the number of bit and 2 to the power k this k represents the address line so there should be some sort of address number of address input bits okay and there is another pin that is known as read write pin okay so these are the common pins that will be there in the RAM structure okay so for an example if I'm going to give so 1k times 16 memory or RAM that is 16 kilobit RAM so see that 1k is your is equals to the power 10 that is your address number of address that is 1024 as you can see 0 through 1023 in total 1024 address and the binary data of the address is shown here okay say if you see that in 1023 address this is the word and this is the data 16-bit data it contains and if you want to access this data you need to give input of this value at the address pin so the address pin is a 10-bit address you can see that so you need to give 10-bit address at the address pin and you need to give the permission of read okay so the read permission is given by making it logic 1 at this end so when you give a logic 1 at this end and you give the address of 1023 then your output you see that the data lines is bidirectional it is output and input both right so for read condition it will give you output in bit so 16-bit data lines will be at your output so this is how your inside the structure of RAM looks like and this is the various things you should know about that this 1k means your address so 1024 address to the power 10 and this 1k also represent how many bits you will have you will be having this k value this 10 you can see k address line so this 10-bit address lines and this 16 represents the number of bits in each word or the number of data bits in each space so now let's give you guys an idea actually how a RAM works so this is a RAM can you see is this visible guys yes sir okay so try to see this and understanding how try to see this and understand how it works ঠিক আছে একটা RAM কিভাবে কাজ করে so say it is a RAM okay and it is a একটা ছোট RAM example নিয়েছি আমরা for this purpose so you can see this is actually 2 address bit there is only 2 address bit ঠিক আছে so I have connected this to আপনি কি আমার এটা দেখতে পাচ্ছেন মাউস পয়েন্টার can you guys see my mouse pointer জি স্যার দেখতে পাচ্ছি okay so these are the 2 input bits see that আমি বলে দিচ্ছি bit width হচ্ছে 2 so how many address are there 2 to the power 2 4 address so you can see the 4 different address initially the value is 0 you can see that right 4 different address দেখতে পাচ্ছেন so initial value is 0 set করা আছে 0 so there is select pin load is your actually read write option ঠিক আছে load হচ্ছে আপনার read write ঠিক আছে এখানে load is actually read write and there is actually a clock signal এটা হচ্ছে আসলে মেমোরিতে ডেটা লোড করার জন্য ইউজ করা হয় ঠিক আছে
and there is clear দিয়ে ভিতরের কন্টেন্টটা মুছে ফেলে 0 বানাই দেওয়া হয় রিসেটের মতো অনেকটা. So I have used some of the LEDs to show you the output, and I have some, see that this is the data pin, this is a bidirectional pin. See that I have connected the input at the same time I have connected the output at this data lines. I hope you can see that. Now let's try to understand how a RAM works. So this is a how many bits in each word, how many bits in each word. You can see there are like 4 words, because the address with bit with this 2 to the power 2 is 4 words. Now each bit will have, or each word will have 4-bit data. Okay, 4-bit data. So the highest number of value would be like 15. F in hex, it is F. Okay, it can't go beyond that. Okay, so now let's try to understand how it works. Now let's see. So initially this is the case. Let's try to write some data inside memory. So see that initially the value is this. I want to write some data here. So in order to write some data, first of all, you need to select the memory or the RAM. So first of all, I need to select, this will enable this circuit. So see that when it is 0, this is not enabled. Whatever you do, it doesn't make any change at the RAM. Okay. So you need to enable or select the RAM. First of all, the RAM is selected. Then I need to write some data inside the RAM. So how to do that? So let's pick up a value. Say I want to write 10, 1, 0, 1. No, this is a LSB, right? 1, 0, 1, 0. Maybe this is 10, I guess, right? So this is the MSB. Okay, so this is 1, 0, 1, 0. So now I want to load this data inside the RAM and inside the maybe second word, this one, not the first one, but the second. So I need to give that appropriate address. So second word is like 0, 1, right? So it is 0, 1. So see that it is selected, but still the data hasn't gone into the memory yet. So I need to give a clock pulse. So see that, can you see it has by giving 1 clock pulse, this data has gone to the address. Can you see? দেখতে পাচ্ছি আমরা যে 10 ডাটা ঢুকে গেল অ্যাড্রেস নাম্বার 01 এ. Can you see, guys? Can you see this? Yes, sir. Okay, so let's say I want to give I want to write some more data. I want to write only one. Okay, only one. This is one only. One at address number 0. Okay, address number 0. You can see that the address number 0 is selected. So first of all, we need to select the address number. Then we need to select the data, that is like only one at the. So now then we need to push the data inside by giving a clock pulse. Now see. So see that I have given a clock pulse. So see that the data has changed and I have written 1. Okay. So now I want to write more data at 2 number address. Okay. I want to write 15. I want to write 15. So then again, I want to give a clock pulse. So see that it is F15. And again, I want to write, say 8. So this is 8 at 3 number address. So then again, clock pulse. So can you see that I have actually successfully written the data inside the address? So this is actually the address number is 4 into 4 RAM. This is actually a 4 into 4 RAM, right? Do you understand? This is a 4 into 4 RAM. The address number is 4 is equal to the power 2. The address line is 2 bits. This is the address line, 2 bits, and the data line 4 into 4. So the last 4 is this data bits, number of data bits, 4. So we have successfully written the content inside the RAM. Now let's try to read it. This data 1AF8. I want to read this data. So in order to read this data, you need to put the value of load is equal to 1. Okay, you need to make this value of load is equal to 1. Otherwise, it won't read.
So I want to say I want to read the value of say address number 2. Okay, address number 2 is A. I want to read the value. Now I want to read the value. In order to read the value, this is the read write pin right here. This is the load. It is written as load, but it is the read write pin. So if I make it 1, so read write is equals to 1 means it's a read operation. So initially it was 0, so I have written. So for read write pin is equals to 0, the operation is write. Okay, now I'm going to read the data. I'm going to read this data A, and I'm going to show it at the output. Now I have given the address. You can see that I have given the address. Now let's just read it. Okay, 1 minute. What happened? So before that, I am going to talk about one more thing, that if in this case, যদি আমি এখন এটা সিলেক্ট পিনটা বন্ধ করে দিই, what happens? This entire memory will be disabled বা RAM will be disabled. তাহলে এটা কিন্তু আউটপুটটা আপনার হাই ইম্পিডেন্স হয়ে যাবে। So see that your output এটার জন্য চলে আসে অ্যাকচুয়ালি এই আউটপুট, আমি এই পিনটা ইনপুটটা আউটপুট একসাথে শর্ট করা, সো এটার জন্য চলে আসে। বাট see that the RAM is inactive. Your RAM is actually inactive. Okay, so remember this. So now let's talk about how to read the data inside data 1AF8. এটা আমি read করতে যাচ্ছি। So how to read this data, let's try to see. So I'm going to, just for the read purpose, I'm going to remove this input. Just read টা দেখার জন্য আমি এটা remove করে দিচ্ছি, nothing else. Okay, so now see that when the select pin is 0, so it is disabled, it is high impedance. So আমি select করলাম। Okay, now I want to read this A data. So আমি দিয়ে দিলাম। So see that A is at the output. Can you see? যেটা আমি লিখেছিলাম প্রথমে সেটা কিন্তু আমার আউটপুটে চলে গেল। It is 1010 A. Now say I want to read the data at address number or word number 2. This is what number 2 is, this one F right here, right? So 2 is, this one is 2. So see that the data at the output is বলে দিচ্ছে, it is address number 2 or the word number 2, your data is 15 or F, and what is it in the address number 3 or word number 3? It is 8. So can you see? Do you understand how the RAM works? I'm কিভাবে RAM টা, হ্যাঁ? Okay, fine. Yes, that will serve the purpose. Okay, so in this is the structure. So আমরা যে কাজটা করলাম, so what you have seen right now is যে read write pin, যেটা নাকি ওখানে লোড ছিল, যখন আমরা read write pin এ 1 বসাইছি, we were operating in read mode. যখন রাইট শুরুতে যেটা করছি আমরা 0 বসা রাখছিলাম, সো এটা রাইট করতে পারতেছিলাম। আমার এই যে এটাই আমার ইনপুট আউটপুট ডিরেকশন। ওই যে শুরুতে আমি ওখানে এলইডি লাগাইছিলাম আউটপুট দেখার জন্য, আর ইনপুট কিছু বিট লাগিয়েছিলাম ইনপুট দেওয়ার জন্য। আর এটা ছিল আমার অ্যাড্রেস পিন। দেখেছেন যে আমরা বাঁ দিকে একটা অ্যাড্রেস পিন দিয়েছিলাম 0 আর 1 বিভিন্ন ভাবে। আমরা 4x4 RAM এর একটা এক্সাম্পল দেখেছি, বাই দ্য ওয়ে। ওখানে ছিল, আমি যে এক্সাম্পলটা দেখেছি, ইট ওয়াজ আ 4x4 RAM. সো আমার অ্যাড্রেস পিন ছিল কয়টা? 2টা অ্যাড্রেস বিট ছিল। আর আমার আউটপুট বিট ছিল কয়টা? 4 বিট আউটপুট। সো আমরা দেখেছি 4টা এলইডি ছিল, 4টা ইনপুট পিন ছিল, রাইট? সো আর 2 বিট অ্যাড্রেস পিন ছিল, রাইট? সো দিস ওয়াজ দ্য এক্সাম্পল হাউ ইট ওয়ার্কস। এন্ড আমরা যে কাজটা করেছি, আমরা হচ্ছে ইনসাইড অফ দি মেমোরি কন্টেন্ট যে ডাটাগুলো লেখা ছিল আমরা সেগুলো রিড করে নিয়ে এসেছি এবং রাইটও করেছি ইনসাইডে। সো আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, the RAM structure. Now you already know যে when we put a value of so memory enable was the select pin. ঠিক আছে, ওখানে যে সিলেক্ট পিনটা ছিল আমি দেখালাম যে এস নামে একটা পিন ছিল। ঠিক আছে, সিলেক্ট পিন বলে এটাকে। এটা যদি আপনি সিলেক্টে 0 বসা দেন, আপনি রিড রাইট ডোন্ট কেয়ার, কোনো কাজ করবে না, মেমোরি অপারেশন উইল বি নান, কোনো কিছুই হবে না। সো আপনি রিডও করতে পারবেন না, রাইটও করতে পারবেন না ভিতরে কন্টেন্ট। আমি যেটা দেখিয়েছি যে আমি যখন 0 দিয়েছি কিছু করা যাচ্ছিল না সিলেক্ট পিনে। সো এটা অনেক সময় মেমোরি এনেবল নামেও থাকে। সো ইফ ইউ গিভ আ মেমোরি এনেবল 1, তো তখন আপনার র্যামটা বা সিলেক্টটা 1 বসালে আপনার র্যামটা অ্যাক্টিভ হবে। দেন ইউ নিড টু পুট সাম ভ্যালু এট দ্য রিড রাইট। সো বেসিক্যালি ফর দ্য ভ্যালু অফ 0, যেটা নাকি আমরা শুরুতে করেছি 0 দিয়েছিলাম রিড রাইট পিনে, যেটার নাম ওখানে ছিল এলডি। সো সেখানে যখন আমি 0 বসেছি, সি দ্যাট উই ওয়ার সাকসেসফুলি এবল টু রাইট দি ডেটা এট দ্য সিলেক্টেড ওয়ার্ড। আমরা অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছিলাম 0001 হোয়াট এভার ইট ওয়াজ, 11 এরকম অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছিলাম। এবং আমরা বিভিন্ন ডাটা লিখেছিলাম 1AF8 মেবি এরকম কিছু একটা ডাটা লিখেছিলাম।
So and if you give a value of our read করার সময় আমরা কি করেছি যে read write pin বা load pin এ আমরা 1 বসিয়েছি সো 1 বসালে আসলে রিড করে নিয়ে আসে you need to provide the address আপনি অ্যাড্রেস দিয়ে দিলে সেই অ্যাড্রেসের ডাটাটা আউটপুটে দেখায় সেটাকে আমরা এলইডি এর মাধ্যমে দেখেছি so these were the various examples now how to actually again going back so let's talk about the 64k into 10 right this 64k into 10 so how can we make so 64k into 10 means actually there is like 10-bit data and there is 64k right so 64k is to the power 16 address 64k means to the power 16 so let me write it for you those who don't understand so 64k can be written in this manner those who are not understanding so 64 is nothing but 2 to the power 6 and k is 1k so 1k means 2 to the power 10 so it is 2 to the power 10 it is 2 to the power 16 so this is the number of address lines and this 10 is the number of address bit okay so okay this is 64k into 10 now how do we define or declare a memory in HDL let's talk about that so in HDL how do we define the only thing that you should be worried about that the dimension of the memory so say if you want to declare a memory of this size 64 into 4 meaning that you have 64 address or words and you have 4 bits of data maybe it's input data maybe it's output data so how many address line you will be having you will be having 6 address line okay so what are the pins you should have enable pin so see that module memory enable pin there is a read write pin address pin d in d out d in d out means data input and data output okay so I'm just defining what are the inputs so input here is enable read write and another input is d in but it's a 4-bit input you can see and the another input is the address pin now address pin would be 6-bit now see that it's 5 to 0 that is like 6-bit address pin and d out is also a 4-bit and as we will be assigning the data at the output inside the always block so that is must be of reg type so output reg you can see that it's a 4-bit d out and another thing is that as it is a memory okay as it is a memory it's a 64 into 4 RAM so you need to actually define register for it so how to define 64 into 4 register so you have to use the reg word reg 320 meaning it's a 4-bit now the variable is mem and there is 64 words now this line will create 64 times 4 memory okay so this is also known as 2D array okay so then in always at block you need to look for the enable and read write pin okay when there is enable and read write pin it will work so first of all let's check for enable and read write pin now then we need to check whether the enable pin is invoked or activated if it's activated then we will be checking whether the read write pin is 1 if it is 1 what we'll be doing we will be outputting the value so if you recall properly in this here if the read write pin is 1 you read so you actually output the value memory থেকে output d out এ লিখে দিব আমি output value নিয়ে যাব memory থেকে so see that the process to do that যে d out তে আমি assign করতেছি I'm assigning d out is equals mem যে variable টা আছে বা registerটা রয়েছে mem and the address number given address number this address number will be provided by আমরা একটু আগে দেখলাম যে address number user দিয়ে দেয় আমরা দিয়েছিলাম 0001 এভাবে দিয়ে দিয়েছিলাম so ওই মেমোরির একটা সার্টেন অ্যাড্রেস সে আউটপুটে নিয়ে আসবে সো এলস তার মানে কি 1 নেই 0 আছে দ্যাট মিন্স রাইট অপারেশন রাইট অ্যাড্রেস কি রাইট অপারেশনে কি হবে যে মেমোরিতে রাইট হবে কি রাইট হবে ডি ইন রাইট হবে সো উই উইল বি অ্যাসাইনিং মেম এন্ড देयर উইল বি অ্যাড্রেস ইজ ইকুয়ালস টু ডি ইন সো দিস ইজ দ্য রাইট অপারেশন এলস ডি আউট ইজ ইকুয়ালস টু হাই ইম্পিডেন্স দ্যাট মিন্স যে you haven't selected or enabled the whole memory আপনি enable করেন নাই 0 বসায় রাখছেন সো তার মানে আপনার আউটপুটটা হাই ইম্পিডেন্স চলে আসবে so this is how to declare a 64 into 4 RAM okay